what are the writs that Article 32 has given to make human rights? This is the second session wherein I would like to have a discussion on the human rights. And to make our discussion more precise and meaningful, Article 32 is very important. And according to Dr. B.R. Ambedkar, Article 32 is the heart and soul of the Indian Constitution. Why? He called Article 32 as the heart and soul of the Indian Constitution. Why is it so important in securing the human rights? Tilagavati? What are the rights available in Article 32? Sir, mandamus, habeas corpus, certiorari, and coercion. What does mandamus stand for? Mandamus. It's a command. It's a command. Mandamus, the writ, in its nature itself, it commands. I am commanding you to follow this. What is habeas corpus? It's a Latin word which means to have the body. The 5 rights which Article 32 has given for the individuals, it makes part 3rd of the Constitution of India to become applicable. To put the Constitution into practice, Article 32 is very essential. So this article, by its writs, has enlarged the scope of human rights. And this is my area of talk in this session. Article 32 has enlarged the debate on human rights. We are all champions of human rights. What is the history of human rights? What is the history of human rights? Nagarattama? Human rights is basic rights, sir. Basic rights. Then what is basic? Human rights are basic. And freedom that all people are entitled to regarding to this. No, I am entitled to sleep rather than attending the online. I want to take rest. Is it your right? Harshini? ಸರ್ ಇದು 2ನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಜನಗಳ ಒಂದು ತಾರತಮ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಿರುಕುಳ, ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನ ತಡಿಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾಕನ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್, December 10th, 1948. ನಮಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್. That means to say that human rights is not only confined to nation states. It is the universal phenomena. Because
of the developments that took place during the war period. But in India, the development is different. When we talk about human rights, the development is different. Why? Why it is different? Soumya Prabha? I'm telling that in India, human rights discussion or the debate is different. Soumya Prabha, why it is different? What is the history of women rights in India? What is the history of the depressed classes' rights in India? What is the history of the child rights in India? I want everyone to participate. Because you're all teachers, you have authority on your own areas. And you want to contribute more for the expansion of human rights. Today, human rights has tremendous effect due to its growth. And every aspect falls in the orbit of human rights. I hope you agree with this. Say yes or no. No, sir, we don't want Yes, sir. this. Yes, sir. Huh? If it is yes, I want Rekha to say what is the history of women rights. Because Arshini has said that Universal Declaration of Human Rights because of the wars. We know that when we talk about rights, we attribute more to the thinkers who have theoretized the rights in their perceptions. When we take up John Locke, he talks about natural rights. It is inalienable to individual. What are the natural rights advocated by John Locke? Sangeeta? Sorry, sir, I have no idea regarding this. You're from which faculty, madam? Computer science, sir. You live without rights? No, we don't live without rights. We need rights, sir. Yeah. You But enjoy your I'm rights. unable to answer the question that you have asked, sir. The nature has given you the rights. Okay. Right to life, it's the nature. It's Okay, sir. a natural right. Right to life, liberty, and property. These are the three rights which John Locke has advocated. No individual has given, no institution has given. It is the nature. When you take a birth, then the nature gives you liberty, property, right to life, right to property. What is the other one? Happiness. Pursue happiness. You have freedom. Freedom, which is very, very important. The entire argument on human rights starts with freedom. You're free to express your opinion. You're free to walk. You're free to entitled to have a meal or breakfast
dinner. You have a right to sleep, right to rest. As an individual, for how many hours you can work? And today you know what is the work culture and what are the recent debates that on working hours we are talking. What is the recent debate on the working hours? Manjunath? 72 hours in a week, sir. 72? Hours in a week. Then for a day? For a day, normally we work for 8 hours in a day and 48 hours in a week. But recently, Narayan Murthy has said about in a week, one normal common person can work for 72 hours. These are the huge debate. Is it comes in a way to your rights? No, I guess. Hmm? No, I guess. No. 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 Oh, when it doesn't question your right, then that means to say that you have to accept. That is the reason why Article 32 is supreme. An individual is not a machine. He needs rest because to boost his energy, to look after his family, to contribute to the society. And today, everyone is talking about productivity, human rights and productivity. How do you look into this too? For the sake of productivity, we want to curtail human rights, to increase your GDP, to become superpower, to become master over everyone. You want to sacrifice your human rights? Why human rights are more essential for one's existence? Akshay Rao? Yes, sir. Yeah. Human rights are essential, sir, because we need to live happily, and we need to survive in society without exploitation from others. Shanta Kumare? You doesn't want to say anything to add to Akshay Rao's argument? Yes, sir. We need human rights, sir. Everyone needs human rights. Yes, sir. Without human rights, we can't. See, Lasky says, a state is known by its rights that it maintains. A state is known by the rights that it maintains. This is the importance that Professor H.J. Lasky is giving to the individual as well as to the nation. As I told you, that the history of human rights in India is different because our social system is different. What is our social system, Ashwini? Because we give more importance to religion and culture.
give scope to relations and culture. Then I would ask another question to you. What is relation? What is culture? No, religion, sir. Your culture is right consciousness? Religion. I'm Is your saying. relationship is right consciousness? I not said relationship. I said religion, sir. Religion? We give more importance to religion and our culture. Okay. So this is the social system that we have. Our social system is built up with religion and culture. What is that? You further explain. Because you have raised a very important, a pertinent point, which is very important for the human rights discussion. Aziz Ahmad? Where is Harsha MC has gone? Harsha, Kavya, Pallavi. Where are they? They have taken the rights. Ashwini is talking about our social system is based on culture and religion. That's why we need human rights, I said, sir. What? That's why we need human rights. I'm talking about the social system. And you are saying that social system is based on religion and culture. So through that, you have to look into the domain of human rights. What society has given you? Sir, Really? sir, Really, Manjunath? human rights are inevitable. Sir, I am Ejaz Ahmad, sir. Oh, yeah. Ejaz Ahmad. Sir, human rights are as inevitable as air we have to breathe, sir. And certainly we also No one is. have limitation on our human rights as well, sir. Yeah. Yeah. What's your subject, Aziz Ahmad? Sir, my subject is English literature, sir. English literature. Wonderful. Wonderful. Yes. I hope you have read Martin Luther King Jr. Yeah, sir. From USA, sir. Yes. What is his contribution to human rights? What does his Yes, famous is I have a dream says? yes, wonderful speech, sir, by Martin Luther King. What message has Jr. sent to his dream? I have a dream. Yes. What message has sent? I have a dream. A young boy, he says that I have a dream. What is the dream? The dream is to enjoy the rights, to be treated as equals. Human rights stands on the principle of equality. Human rights stands on the principle of equality. It stands on the principle of freedom. It stands on the principle of fraternity. In India, these three principles have been made to put into practice from the Constitution of India. So the debate on the Indian Constitution on human rights rests with liberty, equality, and fraternity. Broad principles. Liberty, equality, and fraternity. Can you name some of the leaders who have fought for securing human rights? Nelson Mandela, sir. I'm talking about Indian leaders. Dr. Ambedkar, sir. Dr. B.R. Ambedkar. Who said this? Mahatma Gandhi. Dr. Ambedkar, Mahatma Gandhi ji. Then who told Dr. Ambedkar?
Me, sir, Tilagavati. Tilagavati. Uh, What is your subject, madam? Tilagavati? Biochemistry, sir. Biochemistry. Where are you working, madam? Where are you working? Government Science College, Hassan, sir. Awesome. Dr. Ambedkar, very good. What made you to say that Dr. Ambedkar is a leader who fought for human rights? ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ತಿಲಗವತಿ ಮೇಡಮ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಆಡಿಬಲ್. Sir, there was a lot of caste discrimination in earlier India, where people were denied from right even going to temple or even to go to school to study. Okay. So he had fought for basic rights, sir. So making entry into the education institution, therefore, is a leader of human rights. One of the rights, sir, which What about many other? people were denied earlier. Huh? Yeah. Those were one of the rights which he fought for. You are correct. You are correct. Correct. That is his first slogan, educate. Yes. Educate. Why he took up this as his first slogan, educate? Education was the monopoly of only few. Lights. What is the history of women education? Today, Tilgavati is talking about Dr. Ambedkar as a champion of human rights. Because of the contribution of this great leader. And he resigned to secure women rights for women in India. Tilgavati madam, why he resigned from Nehru's cabinet? To secure women's rights. What was that? No idea, sir. Sangeeta? No. Don't know. Nagaratama? Sandramegoda? ಆಗಲೇ ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ರಿ ಸಂಡ್ರಾಮೇಗೌಡ. ನೋಡಿದ್ರ ನಾವು ರೈಟ್ಸ್ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ರೈಟ್ಸ್. ಏನಮ್ಮ ರೇಖಾ? ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೈಲಿ ಪೇಯ್ಡ್. ಸಂಡ್ರಾಮೇಗೌಡ, ವೇರ್ ಆರ್ ಯು? ಇಲ್ಲೇ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಮೈಸೂರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ? Rekha, why Baba Saheb resigned as a law minister? Actually, after the defeat of the Hindu bill code, sir, when it was introduced in parliament, Sir, ಹೇಳಿ. was not passed by authorities. mostly ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು? ರಮೇಶ್ ಸರ್. ಯಾರು? ರಮೇಶ್ ಪವಾರ್. ರಮೇಶ್ ಪವಾರ್. ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್ ಬಿಲ್ ತರಬೇಕನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ನೆಹರು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಏನ್ ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್ ಬಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್ ಬಿಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ. ಬೋಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಏನು? ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಇರ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ, ಮಹಿಳಾ ಸಮಾನತೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮಹಿಳಾ ಸಮಾನತೆ ಅಂತ? ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ತುಂಬಾ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ? You should be proud to say that a great leader would fought for the sake of women rights. ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕುಗಾಗಿ ತನ್ನ ಕಾನೂನು ಪದವಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತ
Yes, sir. Huh? ಹೌದು ಸರ್. Yes, sir. All women should be grateful to Baba Sahib. He made your life more meaningful. He gave you the rights. What does Hindu Code Bill says? Women have freedom. What is that freedom? You have freedom to have property of your father, ancestral property. You have freedom. If your husband is not good, you can obtain divorce. You have freedom in inheritance. You have freedom in law of succession. Ambedkar's Hindu Code Bill empowers women in India. Sangeeta, you should be aware of this. Yes, sir. Okay, sir. Not only be aware of this, you should enjoy these rights. Definitely, sir. Definitely. See the history of India. A man coming from the downtrodden, talking more human rights in a country which has denied human rights in the name of whether it is for different reasons of their own choice. But Baba Sahib wanted to make each individual to be the right awareness or the right conscious individual. That is the reason why Article 32 says it is heart and soul of the Constitution of India. Ashwini, now it's clear what type of culture that Baba Sahib wanted to create through Article 32 of the Constitution. And our Indian Constitution is a constitution which talks more about rights of the individual. It talks more about the rights of the individual. Yeah, I hope you all agree with this. So only our journey in the human rights issue is through the Constitution of India. Before that, women were denied access to education, access to public places, and we had the society which had the glaring inequalities. Is it right or wrong? Ramesh Pawar? sir. Yes, sir. What did I say? Where are you, gentlemen? Sir, ಇಲ್ಲ ಇದೀನಿ sir. I know that you are there physically. sir, ಇದೀನಿ sir. ಮೆಂಟಲಿ ಇದೀನಿ sir. ಇದೀನಿ sir, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೀನಿ sir. ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಲೋಕಕೂಟಗಿದ್ರ ನಾನು ತೇಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಅಂತಿದ್ರ? ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಹೇಳಿ. ಸೊ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಚರ್ಚೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಚರ್ಚೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಚರ್ಚೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಸಮಾನತೆಯ ಸಮಾಜ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಸಮಾಜ,
ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇದನ್ನ ಕೊಡಮಾಡುವುದು, ಇದನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನಾವು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 32 ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣರಾಮೇಗೌಡ ಬಂದ್ರ ಮನೆಗೆ? 226. Yes, 226. Yes, right. So these are the two important rights which makes each individual to make human rights possible. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಯಾವ ತರದ್ದು ಸಂವಿಧಾನ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಗಾಗ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗ್ಲಿ ನಾವು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. The Constitution has not given either the individual or the institutions to take away the human rights. Constitution has not given any power to the individual or the institutions to take away the human rights. This is very clear, and many of the judgments of the high courts and this apex court of this nation has clearly said that human rights is a must to the individual. No authority, no state can jeopardize the human rights. This is very clear. I hope you all know about this. ಅಲ್ವಾ? ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮಗೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ? ಬೆಳೀತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಹೌದು ಸರ್. ಯಾಕೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ? ಕೆಲವೊಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ತಾನೆ ಅದು? ಹೌದು ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. Certainly we have limits on our rights, sir. See, no nation guarantees absolute freedom. Exactly, sir. Absolutely. There should be limitations. Even the fundamental rights are under limitations. What are the limitations? ಏನು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ? ಮಿತಿಗಳೇನಿವೆ? We should abide by the law. If we violate any other law, that at the time automatically our rights should be limited, sir. Yes, but I'm talking about the limitations. What are the limitations? ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್? ರಾಜ್ ಸಾಬ್, Ponnappa, have you left or you are keeping silent? Sir, I'm present, by my network is quite low, sir. What are the limitations with regard to fundamental rights the Constitution has specified? ಸರ್, ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಕ್ಕು ಇದೆ, ಹಾಗಂತ ಅದನ್ನ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಏನ್ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರ ಅಂದ್ರೆ? ಸರ್, ಫಾರ್ ಈಗ ನನಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡದೆ ಬರೀ ನಿಮ್ ಕೆಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬರೀ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಸುಮ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ there should be a public order.
The serious limitations on human rights or fundamental rights is public order and morality. ಏನು ಸಂದರ್ಭಗೌಡ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ, ನೈತಿಕತೆ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ? We cannot overtake somebody's right, sir. Yes. Override. Yes. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಾವು ರೈಟ್ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಇದೆಯಾ? ರೈಟ್ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ. ಹೆಣ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕ ಏನ್ರಿ ರೇಖಾ ಅವ್ರ? ವೈ ವಿಮೆನ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೇಕ್ಸ್ their ಫುಡ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಳು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ಸ್. ತ್ಯಾಗ ಸರ್ ನಮ್ದು. ಮೊದ್ಲು ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಸಮಾಧಾನ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಸಿಟಿಸನ್ ನಮಗ್ ಬೇಕು. ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ವೈಲೇಷನ್ ತಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಶುಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ರೈಟ್ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. How are you going to create right conscious individual? Through education, sir. All educated people. Today, if you look into the cases that has been registered, who are violating? It is not illiterate. It is the educated class. Then how can I say education? Sir, education means not only reading and writing capacity, sir. You know that. But who are the perpetuators? If you read the newspaper in the morning, daily, you can see how human rights are being violated and who is the violator. The consciousness is very important. ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಅದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಮನಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಮನಸಾಕ್ಷಿ ಇದ್ರೆ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿದ್ದೀರಮ್ಮ? See the level of participation. It denotes the consciousness. You agree with this, no? Why all are silent? Because Yes. consciousness is at sub-level. But we talk human rights at higher level. We use strong words to secure, to make a meaningful life. Therefore, whenever the debate on human rights takes place, one should be very cautious and conscious to create the rights, awareness, individual and society.
Because India has created the history, starting from Gautama Buddha to Baba Sahib Ambedkar. We could see how the debate on human rights in India was continued. What is the debate created by Buddha in terms of rights? We never say Buddha is the champion of human rights. Do you say? Nor we never say that Buddha is a political philosopher. When he talks about that pregne, what is his pregne? Why we are seeing more violation of human rights is because of the pregnant that we are not having. Arivu, knowledge. Then 12th century, what happened in Karnataka? What Basavana taught for us? Ashwini? What is the philosophy of Basavana with regard to human rights? He revolutionized the society in terms of human rights. So we have the history behind us. But we didn't make the history to be our history. Because we want to enjoy everything. We need privilege. We don't want to sacrifice the privilege. Therefore, we could see how the clashes between the communities, between the members in the family, and why today more orphanages, more old age homes are increasing today. Who is doing this? Is the educated person or what? Why? As Thomas Hobbes, a great political thinker in England, who said, man is selfish, arrogant, and brutish. Man is selfish, arrogant, and brutish. Therefore, we are seeing more orphanages, more home for the aged. And why? The judiciary is time and again talking about the securing of human rights. So there is something wrong in you. There is something wrong with me. We are not correcting that wrong. We are expanding the wrongness, which is in ourselves. Because we lack ethics. The discussion on human rights without ethics is incomplete. Pallavi, you are coming now? She left. So this is the ethics that we follow. What, Rekha madam? So human rights discussion is followed with the ethical principles. Because we lack, as an individual, we lack to exhibit the highest quality of ethical principles in our walks of life. ಒಪ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ
ಅತಿ ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ ವಿಫಲರಾಗಿದೆ? ನಮ್ಗೆ ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಬುದ್ಧ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ನನ್ಗೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣೋದು ಬುದ್ಧ. ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದಾನೆ. ರೈಟ್ ಸ್ಪೀಚ್, ರೈಟ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಮಾತುಗಳು, ಸರಿಯಾದ ನಡವಳಿಕೆ, ಸರಿಯಾದ ಚಿತ್ತ, ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ವಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ತಳಪಾಯಿಗಳಲ್ವ ಇವೆಲ್ಲ. ಇದಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗ್ತಾ? ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ಯಾವು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ನೋಟ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಪ್ತೀರಾ ಇಲ್ವೋ? ಏನ್ರಿ? ಎಸ್ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದು ಸರಿಪಡಿಸಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧನ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸಿದಾನಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಸರ್? ಬುದ್ಧ ಹೇಳಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ, 2670 ವರ್ಷ ಆಗೋಗಿದೆ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಹೇಳಿ ಸರ್, ನಾನು ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇಲ್ವಾ? ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇಲ್ವೇನ್ರಿ? ಯಾಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ? ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವ ಈಗ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ? ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿದ್ಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಏನು ಬಸವರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅವರ ಈ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೋದು ನೋಡಿ? ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣರಾಮೇಗೌಡರಿಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಇನ್ನೇನು ಬೇಗ ಮುಗಿದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಕೂತವ್ರೆ. ಸಹಜ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾನವನ ಗುಣ ಅದು. ರಿಸಿಪ್ಟಿವ್ನೆಸ್. ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ರಿಸಿಪ್ಟಿವ್ನೆಸ್? ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು? ಒನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಯಾರು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗೋದು? ಮನಸ್ಸಿಂದನೋ ಎಲ್ಲಿಂದನೋ? ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತಮ್ಮ ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎನ್ನುವುದು? ಎಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ? ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಲ್ವಾ? ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಏನಮ್ಮ? ನಾವು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಿಯಮಗಳು ಪಾಲಿಸಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವ. ನಾವು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತೀವಿ, ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, ಒಂದ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋ ಸಾಲಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೈಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ಸಲ್ವಾ? ಅನ್ಸಲ್ವಾ? ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇದ್ರೆ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಬದುಕಬಹುದು ಸರ್. ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಬದುಕಬಹುದು. ಬದುಕ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂದಿಲ್ಲ, ಬದುಕಬಹುದು. ಅಲ್ಲೇ ಹೊಟ್ಟೈತಲ್ಲಮ್ಮ. ಆಸೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಅತಿ ಆಸೆ ಇರಬಾರದು ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆಸೆಯೇ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬುದ್ಧ. ತಪ್ಪು. ಬುದ್ಧ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧ ಹೇಳಿದೇನು?
ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಎರಡೇ ಇರೋದು. ಏನು ಎರಡು? ಕಾರಣ ಪರಿಣಾಮ ಅಷ್ಟೆ. ಅಲ್ವೇನ್ರಿ? ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪರಿಣಾಮನ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬುದ್ಧ. ದುಃಖಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ? ಅತಿ ಆಸೆ ಸರ್. ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದುಃಖ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಮಿಂದಲೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ. ಅದು ಕಾರಣ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ತಡಿಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಬುದ್ಧ ಗುರು ಅವರ ಕಾಲದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ವಿನಃ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ವಾಟ್ Buddha has said about eightfold path. Nanige, as a student of political science, I take the eightfold path of Buddha as the fundamentals of human rights. ಅಷ್ಟಾಂಗ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಏನು ಬುದ್ಧ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಮಾರ್ಗನೇ ನಾನು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ತಳಹದಿ ಅಂತ. ಯಾರು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ? ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಕಾರ್ಟಾ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫ್ರೆಂಚ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಅಮೆರಿಕನ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಬುದ್ಧನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವ ನಾವು? ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಸರಳವಾದ ಮಾರ್ಗ, ಸರಳವಾದ ಸತ್ಯ ನಮಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನರನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಬುದ್ಧರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಪಂಚಶೀಲದಲ್ಲಿ? ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಯೋದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಡೀತದಮ್ಮ? ದೌರ್ಜನ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗತ್ತ? ಅಸತ್ಯವನ್ನ ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿಂದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ. We feel as a masculine, I am strong. Alva? We think that as a feminine, you should obey my orders. ಇದಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಮಾತಾಡ್ರಿ. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಒಂಥರ ಸೈಲೆಂಟ್ ವೈಲೇಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅರ್ಶಿನಿ? ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಕಾರ್ಟಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? 1215 ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಕಾರ್ಟಾ, ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಚಾರ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್. ಹೇಳ್ತೀವೋ ಇಲ್ವೋ? ಇಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಟೀಚರ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಯಾರು? ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಪವಾರ್, ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಟಾಟಾ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಬೇಡ, ನಾವು ಸಾಕು ಅಂತ. ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 32 ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಸಾಕು, ವಿಲ್ ಗೋ, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಗೋ. Why we say Magna Carta is the Charter of Human Rights? Why not the Buddhist principle as the Charter of Human Rights? Why we don't say that? Sangeeta? Because our teachers have taught. The books which you read says that Magna Carta is the Charter of Human Rights. Alva? So from today onwards, you should say that the Charter of Human Rights are the Buddhist principles. ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ?
ನೋಡ್ರಿ Yes, sir. ಅದ್ ಹೇಳಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ರಿ. ಸರ್ ಹಾ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್. Yes, sir. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಮಾಧಾನ ಇದೆ. ಏನ್ ಸರ್, ಹೇಳ್ತೀವಿ sir. ಅವರ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿಗೂ ಹೇಳದೆ ಮನೆ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗದವರು ಅದ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕರಿತೀರ ಅಲ್ಲನಮ್ಮ? ಹ ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಸರ್. ಆದ್ರೆ ಯಾಕೋ ನಾವು ಅದ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ ನೀವ್ ಇನ್ನೇನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋ, ಈ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಉತ್ತರವೇ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಹ ಅಲ್ವಾ? ಸರ್ ಅದು ಕೂಡ ವಯೋಲೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಅದೇ ನೀವು ಆ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಾಗುತ್ತೆ. ಬುದ್ಧ ಆಗ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧ ಯಾಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದು? ಇಡೀ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಡಿಬೇಟ್ ಅನ್ನ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ವು? ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ? ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಚರಿತ್ರೆಕಾರರು ರಮೇಶ್ ಪವಾರ್ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವು? ಬುದ್ಧ ಅರಮನೆ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು? ಮಾತಾಡ್ರಿ, ಯಾಕ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ? ಲೀಲಾವತಿ ಹೇಳಮ್ಮ. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ, ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾತಾಡಿ, ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಬಸವರಾಜೇಶ್ವರಿ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು. ಏನ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ನೋಡಿ, ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಅವ್ರು ಯಾರ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರು ಬಂದ್ರು. ಈಗ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆಗ್ಲಿಂದ ಇದ್ದೀನಿ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು. ಈಗ ಒಂದ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮತ್ತೆ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಬುದ್ಧನ್ ತರ ಮರದ ಕೆಳಗ್ ಕೂತಿದ್ದೀರಲ್ರಿ. ಕಾಲೇಜ್ ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಗೇಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೋಗಿ ಏನ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದಾರ? ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದಲ್ಲಿ ಯುವರ್ ಡಿನೈಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ ನೀವು. ಸರ್ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋರಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರ ರೈಟ್ಸ್ ನಾನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಕಾಡಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರ ಬುದ್ಧನ್ ತರ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಸೆಷನ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಹೊರಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಹೇಳಿದ್ರ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವು? ಬುದ್ಧ ವಿತೌಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಟು ಹಿಸ್ ವೈಫ್ ಈ ಅಬ್ಯಾಂಡನ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಎಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಈ ಅಬ್ಯಾಂಡನ್ಡ್. ತಪ್ಪಿದು. ಬುದ್ಧ ವೆಂಟ್ in search of the debate on human rights. ಒಪ್ತೀರೇನ್ರಿ ರಮೇಶ್ ಪವಾರ್ ಚರಿತ್ರೆಕಾರರೇ? ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು ನಾನು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಹೇಗೆ ಸರ್ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್? ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್. ಅವನು ಅದನ್ನ ಅನ್ವಯಿಸ್ತಿರ್ತಾನೆ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣಾಗ ನೋಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಸರ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸರ್. ಯಾವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನಪ್ಪ? ಅರಮನೆಯ ವಯಸ್ಸಾದದ್ರದ್ದೇನ ಅವೆಲ್ಲ ರುದ್ರನ್ನ ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕನ್ರಿ. ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರು ನೀವು ನೋಡಿಲ್ವೇನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಇದ್ರೇನ್ರಿ? ನೀವು ಹುಟ್ಟಾಗಿಂದ ಹಂಗೆ ನೀವು ಹಾಗೆ ಇದ್ದೀರೇನ್ರಿ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ವೈಲೇಷನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ನಾವು. ಬುದ್ಧ ಅರಮನೆ ತ್ಯಜಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬುದ್ಧನಿಗೆ? 29 ವರ್ಷ. 29 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಪ್ಪಲಿಲ್ವಾ? ಯಾರೂ ಸಾಯ್ಲಿಲ್ವಾ? ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ? ಅಲ್ವೇನ್ರಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವ್ರ? ಸರ್ ಎರಡು ಸರ್, ಎರಡು ಜನಾಂಗಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೀರಿನ ಅಥವಾ ನದಿಯ ವಿಷಯವಾಗೇನೋ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದನ್ನ? ಅರ್ಶಿನಿ ಅವರ? ಆರಾಧನೆ ಸರ್. ಆರಾಧನೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಹಾ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದೆಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರಿ ತಾವು? ಸರ್ ನಾನು ಸ್ಪೀಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಸರ್. ತಾವು ಎಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸರ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಭಾರತಿ ಕಾಲೇಜು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮೂರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ, ನಿಮ್ಮೂರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ. ಮೊದಲು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಸರ್ ನಾನು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ದು? ಕಾಮರ್ಸ್ ಸರ್. ಕಾಮರ್ಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟುಡೇ.
The commerce faculty is making the things clear through the speech which she has heard. That too, she is working in a rural college. Wonderful. Wonderful. Thank you very much, madam. Yes. What she is saying is correct. There was a dispute between his kingdom and his neighboring kingdom. ಶಾಕ್ಯ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ರಿ. ಕೋಶಲ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ರೋಹಿಣಿ ನದಿ ವಿವಾದದ ಅಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವಿತ್ತು. ಈ ಶಾಕ್ಯ ರಾಜ್ಯದವ್ರಿಗೆ ಬಲ ಇತ್ತು, ಬಹುಮತ ಇತ್ತು, ನಮ್ದೇ ಸರಿ ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡ್ರು. ಆಗ ಬುದ್ಧ ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬಹುಮತ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಪಮತವನ್ನ ಅವರನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ನಿಂತಿರೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ? JS ಮಿಲ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ದ? JS ಮಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಜಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಿಲ್. ಕಾಮರ್ಸ್ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅವರು ಓದಿರ್ಬೇಕು, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅವರು ಓದಿರ್ಬೇಕು, ಸೈನ್ಸ್ ಅವರು ಓದಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರೇ ಆನ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಂತ. ಮಹಿಳೆಯರು ಸಬ್ಜುಗೇಷನ್ ಆಫ್ ವಿಮೆನ್ ಅಂತ ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ದ, ಓದ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದ ಅವನು JS ಮಿಲ್ ಬರೀತಾನೆ ಆ ಪುಸ್ತಕನ. ಆತನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು 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 ಹೌದು. JS ಮಿಲ್ ಓವರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹ ಮತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅವನೇ ಒಬ್ಬ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಓನ್ ಬಾಡಿ, ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಸ್ ಸಾವರಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆತ ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಮೈನ್ ದಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ. ಬುದ್ಧ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗೋಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಬುದ್ಧ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧನ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸಂಘ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಎ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ it has taken up its power, its place, and it is active today. But daily we are seeing the violations, but still we are proud to say that the democratic constitution has empowered the rights of the individuals. I'll stop here. Now I want each one of you to react about the talk that I delivered from 2 o'clock to this hour. I want everyone to make your comments, your observations, or even to add or to question. I want everyone to interact because I believe in democratic principle. And I always give space for the participants, for my students to interact in the lecture. Shweta Acharya. If everyone is silent, that means to say that you are maintaining status quo. My purpose is not solved. Sir, can I come in? Yeah, please. ಸರ್, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅದೊಂದು ತುಂಬಾ ಡ್ರೈ ಪೇಪರ್ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್. ತುಂಬಾನೇ ಡ್ರೈ ಪೇಪರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇವ ನಡೆದಂತ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡುವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಸರ್. ತುಂಬಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್. ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಸಿ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಸರ್. ಈ ಸೆಷನ್ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರ್. ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ, ಸೊ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇರುವಾಗ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು
ಪಾಠ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡ್ರೈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೀವಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಾಗ ಅದೊಂಥರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಸರ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ಸೆಷನ್. Thank you. And I want you to enter into the chapters of the Constitution. Now I will give you the introduction of the Constitution as Yes, sir. Teaching commerce Definitely, sir. in Kodugu. I want, because I know. ಸರ್ ನಾನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಕೊಡಗು ಸರ್, ಆದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸರ್. ಅವೆರಡೂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ರೈಟ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್. Yes, sir. Yes, wonderful, wonderful. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. So really, it is very interactive session, and you made this session very lively, sir. And you used that very pragmatic approach, and we realized and very consciousness we are in your session, sir. And my just observation, sir, I hope you agree with me. Revisiting of the human rights are inevitable in the present context, I think, sir. What is your say on this, sir? Definitely, definitely. So that is the reason why I brought in, I have a dream of Martin Luther King. I want every youth to have a dream. So to make your students to have a dream, you have more role to play. That is the reason why we are meeting here. We are all here to make our younger generation to be happy and to lead the life of dignity, because Constitution has given us the right to lead the life with dignity, not an ordinary life. The individual life should be with dignity. ಘನತೆವೆತ್ತ ಜೀವನ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಘನತೆವೆತ್ತ ಜೀವನವನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಘನತೆ ಇಲ್ಲದ, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಭುತ್ವ ಘನತೆಯೇ ಕಳ್ಕೊತದೆ. ನಮ್ಮ ಘನತೆಯನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಭುತ್ವವು ಕೂಡ ಘನತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊತದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯನೇ, ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಿಗೂ ಘನತೆಯುತ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸುವ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದೇ ಅದರ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. And I want, Aziz Ahmad, since you are from literature, you should read Yes, sir. emancipatory discourses. Yes, sir. Because that empowers, Yes, sir. Surely, that sir. makes your mind sharp. That gives Thank you, sir. you Thank more you, sir. insights to look into the issues of Yes. the contemporary society. Yes. Sir, that your lecture is what actually in 4 years back when I was reading D.D. Basu's Introduction to Indian Constitution, that first chapter is there, sir. Introduction to Constitution, sir. Yes. I am his glorified student. Yes, sir. Yes. When I was doing my masters, when I was doing my research, and when I am teaching the Constitution of India, D.D. Basu stands number one. His book is very, very interesting, very, very important to make the students to get himself to acquainted with the Constitution reading. I have read his debates on the Constituent Assemblies. D.D. Basu's commentaries on Constituent Assembly. He has commented on the debate made by the Constituent Assembly members. It's available in our library, Manas Gomatri library. One should read that. If you want to become a constitutional expert, if you want to know the scheme of constitutionalism, if you want to adhere to the constitutional spirit, one should read the debates, fantastic debates, thought-provoking debates. They were legal luminaries, statesmen, experts, how they synchronized the debate in making the Constitution a perfect one. Perfect one in the sense,
The debate has led them to go towards perfectness, not to keep them at ambiguity, not to keeping them at the question level. The questions were answered. I don't think the amendments which I said approximately 2,700 odd, they were unanswered. No. All the questions raised in the Constituent Assembly were answered. That is to say, the wisdom of the forefathers. And as a teacher, what type of wisdom that we are trying to get from our students to this society? As a sincere teacher, we should make our students to be a person who, as Plato has said, virtue is knowledge. So that is the strength that a teacher, a true teacher, should cultivate. Baba Sahib Ambedkar said, the essence of human existence is the cultivation of mind. I will repeat. The essence of human existence is cultivation of mind. This is the statement that I am making before all my teaching fraternity, that we are all here because our essence is to cultivate the minds of this younger generation. I hope you all agree with this. Yes, sir. Yes, sir. I want all of us to cultivate the minds of our students.